Okay. Good morning, students. I hope everything is okay. Can someone give me a confirmation? Can I start? Yes, sir. Okay. Thank you. Okay. So we have been discussing the idea of one-dimensional arrays, and we had discussed the initialization and declaration of array. Then we had discussed some problems with how we can manipulate array, how we can read array, how we can write the values of an array, how we can find the average of some values in a given array. Okay. So yesterday I had given you an assignment which is particular for our lab. So I hope you are doing it. A few students are asking doubt from it. Okay. That's good. And there was a question to find the average value and the average value and standard deviation as well as the variance of a given array. So you can use this particular program, that is to find the average of an array as the starting point, or if you want to get some help, you can refer to this particular program. Okay. And later, yesterday or day before, we started a discussion on searching an element in array. So we have two algorithms basically. The first one is linear search, and the second one is binary search. So we discussed both of them in a greater detail. Then in the last class yesterday, that is, we discussed how we can find the largest element or the smallest element in an array. Okay. So the idea is what we will do is we will start scanning the array from the beginning. Then we will proceed towards the end. So whenever we find a smallest element or a largest element that we haven't seen yet, okay, then we will make that particular element as smallest or largest. So at the end, we will get the smallest or largest element in the array. Okay. അപ്പോൾ ഒരു സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റ് കാണാനും ലാർജസ്റ്റ് എലമെന്റ് കാണാനും ഉള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദ സൈൻ. ഓക്കെ. പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി റീഡബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി യു ക്യാൻ ഓൾസോ change the variable name. Okay. So this is how we calculate the largest and smallest element in an array. Okay. Now we have to go to the very important topic, that is the idea of sorting. Okay. അപ്പോൾ സോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോമൺലി നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് സോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നതാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സോർട്ട് ഇറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡാണ്. പിന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ഐഡിയ ഓഫ് സോർട്ടിംഗ് ഈസ് ലൈക്ക് ഈസ് എനി പ്രോസസ് ഓഫ് അറേഞ്ചിങ് ഐറ്റംസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി. ഓക്കെ. സോർട്ടിംഗ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് അറേഞ്ചിങ് ഐറ്റംസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി. അതിൽ വരുന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അറേഞ്ചിങ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എൻ അസെൻഡിങ് ഓർ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ നമ്മൾ അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് സോർട്ടിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ. So in that sense, sorting is very straightforward, that we usually know. Okay. And sorting in situation we will have like suppose that we have some objects, okay, with different colors. Okay. പല കളറുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. Now what we do is we have to group all the similarly colored objects into some particular place. Okay. എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലൂയിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് വെക്കണം, ഗ്രീനിലെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വെക്കണം, then red ഉള്ളതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വെക്കണം. Though in that case also we are actually sorting based on the colors of the object. Okay. So that is also known as sorting. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ വി ആർ ആക്ച്വലി അറേഞ്ചിങ് എലമെന്റ്സ് ഓർ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻ ascending or descending order. Okay. Ascending order എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we will be arranging elements in an ascending manner, which means that it will be something like this. Okay. Smallest element മുകളിൽ വരും, largest element എവിടെ വരും, താഴെ വരും. Okay. നേരെ മറിച്ച് descending എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you will have the largest element in the on top and the smallest element will be in the bottom. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, then the other case would be simply an extension or a minor change in the ascending or descending order. Okay. അപ്പോൾ ascending നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ you can directly write the code for descending also. Okay. അപ്പോൾ സോർട്ടിങ്ങിന് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് അൽഗോരിതംസ് ആണ്. ഒരുപാട് അൽഗോരിതംസ് ഉണ്ട് സോർട്ടിങ്ങിന്. നിങ്ങൾ നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you can see maybe 10s, 20s, 30s of different types of algorithm. Okay.
വളരെ രസകരമായ അൽഗോരിതം വരെ സോർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ദാറ്റ് those areas because time won't permit us to do it. Okay. Then the commonly used algorithms are bubble sort, selection sort, merge sort, quick sort. ഇതെല്ലാം ഓരോ algorithms ആണ്. The difference is how we are comparing elements, how we are changing elements. Depending on that, these algorithms differs. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു അൽഗോരിതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബബിൾ സോർട്ട് അൽഗോരിതം. ഓക്കെ, ബബിൾ സോർട്ട് അൽഗോരിതം ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദ അൽഗോരിതം ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഹൗ ടു റൈറ്റ് ദാറ്റ് അൽഗോരിതം ഇൻ സി പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു അറേ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിനെ എങ്ങനെ ഡിസെൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാക്കുന്ന നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബബിൾ സോർട്ട് അൽഗോരിതം വഴി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അൽഗോരിതം പഠിക്കണം, അതിന്റെ പ്രോഗ്രാമും പഠിക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ബബിൾ സോർട്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ദാറ്റ് just like this, suppose that you have several bubbles, like several objects and different size. Okay, like pala numbers ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക. Let's say 1 2 3 4. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ സോർട്ടഡ് ഓർഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ബക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ വെള്ളം വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് ബബിൾ വരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, ബബിളിന്റെ സൈസ് ഏറ്റവും താഴെ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും, മുകളിലോട്ട് എത്തുന്ന സമയത്ത് അത് വലുതായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലാർജസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഏറ്റവും ഒരു അറേയുടെ ഒരു സൈഡിൽ പോയി നിൽക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അറേയുടെ അതിന്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ പോയി നിൽക്കും. പിന്നെ അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലാർജസ്റ്റ് എലമെന്റ്, പിന്നെ തൊട്ട് താഴെ ലാർജസ്റ്റ് എലമെന്റ്, തൊട്ട് താഴെ ലാർജസ്റ്റ് എലമെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ലാർജസ്റ്റ് എലമെന്റ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലോട്ട് ഒരു ബബിൾ പോകുന്ന പോലെ പോകുന്ന കാണാൻ കഴിയും. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ബബിൾ സോർട്ട്. ഓക്കെ, സോ യു വിൽ get to know that in a clear way. Okay, so imagine that you are given a array of numbers like 7 4 6 3, and this has got an index 0 and this has got an index 1. Okay, so this is index 0, this is index 1, this is index 2, and this is index 3. Okay, അപ്പോൾ ഈ അറേ ആണ് നിങ്ങളോട് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So the sorted order in the ascending order is what? First ഏറ്റവും smallest ആദ്യം വരും. So 3 would be in the beginning. Then we have 4 in the next side step, and we have 6 in the next position, and we have the 7 in the next position. So this would be the sorted order. Okay, so this is unsorted, unsorted, and this is sorted. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിത് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അത് കഴിയില്ല. കാരണം കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ദോസ് സ്റ്റെപ്സ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഓർ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ്, സോ ദാറ്റ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ടു പെർഫോം ദ സോർട്ടിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സോർട്ടിങ് നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ബബിൾ സോർട്ട് ആൽഗോരിതം എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ലോജിക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ array that I have right now. Okay, you have to listen to this very carefully, because if you get this idea, then it will be just a matter of converting this to the program. Okay, program വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. So this is the array that I'm given in initially, that is 7 7 4 6 3, which is not sorted at all in the beginning. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? We will compare these two elements. Okay, we will compare 7 and 4. അപ്പോൾ 7 4 നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്? ഏറ്റവും ചെറുത് ആദ്യവും ഏറ്റവും വലുത് അവസാനമാണ് ഈ അറേയിൽ വേണ്ടത്. So when you compare 7 and 4, you see that this is not in the order, because if that needs to be in the order, 4 ആദ്യം വന്നിട്ട് പിന്നെ 7 വരണം. Okay, so you are comparing these two elements 7 and 4. You are seeing that that is not in the actual proper order that we need, because 7 needs to appear in the beginning, and 4 needs to appear in the beginning, 7 needs to appear as the next element. Okay, so നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, we will swap. Okay, so this is the swapping operation. കമ്പയർ ചെയ്യും, കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ആദ്യത്തെ വാല്യൂ രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂവിനേക്കാളും വലുതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്വാപ്പ് ചെയ്യും. Okay, so we are comparing, then we are swapping. So once you swap the elements, swapping എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? What is the logic for swapping? So I have written the logic for swapping here. Okay. എങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? Suppose that you have to swap two elements. Okay, ഈ പൊസിഷനിലുള്ള എലമെന്റ് ഈ പൊസിഷനുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാം.
നമ്മൾ സ്വാപ്പിംഗ് രണ്ട് രീതി നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. ഒന്ന് യൂസിങ് എ ടെമ്പററി വേരിയബിൾ ഓർ എ തേർഡ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് യൂസിങ് വിതൗട്ട് യൂസിങ് എ ടെമ്പററി വേരിയബിൾ ഓർ തേർഡ് വേരിയബിൾ. അപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് സോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പററി വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അറേ ഓഫ് ജെയിലെയും അല്ലെങ്കിൽ അറേ ഓഫ് j+1ലെയും എലിമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, otherwise I will come to that point later, because I just need to explain the idea of concept first. Okay, അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ 7ഉം 4ഉം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. സോ വി സീ ദാറ്റ് 7 needs to appear in the second position, 4 needs to appear in the first position. So we are swapping it. Okay, അങ്ങനെ സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ what you will get is this is the resulting array 4 7 6 3. Okay, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we will be comparing 7 and 6. Okay, 7ഉം 6ഉം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാം. 7ഉം 6ഉം കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് you are again see that 7 is in the beginning, 6 is coming as the next element. So we see that that is not in the proper order. Okay, because if it is sorted order, then the 6 needs to appear in the beginning, 7 needs to go to the next position. Okay, so we will swap the numbers again. Okay, so we will swap the numbers again, or we will exchange the numbers again. So what will happen? 6 will come in the beginning, 7 will be coming in the next position. Okay, all right. Now so this is the resulting array that we are getting. So in the next case, what we will do is we will take the next element 7 and we will take the next element, that is 3. Okay, so we will compare 7 and 3. So we see that those two elements are not in the sorted order, so we will again swap it. Okay, we will again swap it. So you can see that the 3 is at the first and 7 get to the last position. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you can see that the 7 has reached its correct position. കാരണം ഈ തന്നിട്ടുള്ള അറേയിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏതായിരുന്നു? 7 ആയിരുന്നു. ആ 7 എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്? ലാസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് or this entire process of or this single procedure we will call it as a pass. Okay, so this is the pass number 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാസ് 1ൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? 7 അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് എലമെന്റ് എവിടെ എത്തി? അതിന്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മൾ അറേ സോർട്ടഡ് ആണോ? അറേ ഇപ്പോഴും സോർട്ടഡ് അല്ല. എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് എലമെന്റ് അവസാനത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ 7 പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം അത് ഓൾറെഡി അതിന്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ബാക്കിയുള്ള 3 എലമെന്റിനെ അതിന്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഹാസ് ഓൾറെഡി റീച്ച്ഡ് അറ്റ് ദ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, now what we will do is we will again run this loop, but we do not want to need to make any comparison with the number 7. So what we will do is I'm just marking this one with a blue shade, so that we need not consider that at all, because that is actually in the correct position. Okay, now we are doing the procedure again. We are comparing 4 and 6. Okay, we are comparing 4 and 6. Do I have to swap it? No, because 4 is in the beginning, 6 is a larger number, so that is actually in the correct order. അപ്പോൾ ഈ ഓർഡർ തെറ്റി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? സ്വാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട? സ്വാപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് 4 6 3. സോ 4 and 6 need not be swapped, so I can just go to the next step. I'm comparing 6 and 3. Okay, 6ഉം 3ഉം കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് you see that 6 is a larger number, 3 is a smaller number, so you need to make a swap. Okay, so you are swapping the numbers here. ഇവിടെ നിങ്ങൾ അതിനെ സ്വാപ്പ് ചെയ്തു. ഇവിടെ സ്വാപ്പ് ചെയ്ത എന്ത് സംഭവിച്ചു? 3 ഇവിടെ വന്നു, 6 ഇവിടെ വന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക, വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ നമ്പർ 6? വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ നമ്പർ 6? 6 അതിന്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു, അല്ലേ? 6 അതിന്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. 7 നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, so 6 is already in the correct position, and 7 is already there in the correct position in the previous step itself. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട? ഇനി 6നെയും 7നെയും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. The next step what I will do is I will make a comparison between 4 and 3. Okay, 4ഉം 3ഉം തമ്മിൽ ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തും. അപ്പോൾ 4ഉം 3ഉം കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്ന സമയത്ത് you just see that are they in the proper order? No, because 3 needs to come in the beginning and 4 should appear in the next position. So we will make a swap operation here. So we will exchange those two elements, so we will get the resulting array something like this. Okay, so this is the correct order, because ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ 6ഉം 7ഉം ഓൾറെഡി അതിന്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എത്തി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. 6 7 കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എത്തി ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ, ആദ്യത്തെ പാസിൽ. 6 കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എത്തി അതിന് മുൻപത്തെ പാസിൽ. Now you see the number 4. Okay,
Now you see the number 4. The number 4 has reached in its correct position in this step. Okay. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു എലമെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, 3 എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റേ ഉള്ളൂ. അതിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഇൻ ദ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ. കാരണം വേറെ ഒരു എലമെന്റും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ നടത്തേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. 4ഉം 6ഉം 7ഉം അതിന്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ we can understand that the 3 is the smallest number and that should be in the beginning. Okay, that should be there in the beginning. Okay, so this is how we have to perform the or the bubble sort algorithm work. Okay, so this is the case of the first pass, and this is pass number 2, and this is pass number 3. Okay, so നമുക്ക് എത്ര പാസ് വേണം? 1 2 3. Okay, now you listen to this important aspect which I will be converting this process into an algorithm. Okay, so if you have the algorithm with you, then you can write the program. Okay, so നമുക്ക് എത്ര പാസ് വേണം? 3 passes വേണം. Okay, നമുക്ക് എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉള്ളത്? We have 4 elements. Okay, and we need how many passes? Okay, I will write it over here. Yeah, we need we have 4 elements. How many passes we need? We need 3 passes. Okay, so if you have n elements, how many passes are required? N minus 1 passes are required. Okay, if you have n elements, you have to do the procedures n minus 1 times. Okay, ini ഈ പ്രോസസ്സ് ക്ലിയർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, സപ്പോസ് ദാറ്റ് usually we are comparing an element with its next element. Okay, so first what I'm doing is I'm comparing. So you just look at this the first pass ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെയാണ്? I'm comparing the elements 0 and 1. Okay, ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ 0th എലമെന്റും ഫസ്റ്റ് എലമെന്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ് എലമെന്റും സെക്കൻഡ് എലമെന്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോ സെക്കൻഡ് എലമെന്റും തേർഡ് എലമെന്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് 0th എലമെന്റും ഫസ്റ്റ് എലമെന്റും, പിന്നെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റും സെക്കൻഡ് എലമെന്റും തേർഡ് എലമെന്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ what I'm doing is in every step, suppose that if I have a jth element, okay, then I'm comparing it with the j plus 1th element. Okay, so 0 ആണ് എൻ്റെ ജെയുടെ വാല്യൂ എങ്കിൽ I'm comparing with the j plus 1th element. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത് എൻ്റെ ജെക്ക് ഏത് മാക്സിമം വാല്യൂ വരെ പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജെക്ക് വരാൻ ഇപ്പം എനിക്ക് 4 എലമെന്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ജെ ഇൻ ദിസ് കേസ്? ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാസിൽ എനിക്ക് ജെക്ക് എനിക്ക് 4 എലമെന്റ്സ് ഉള്ളത്, പക്ഷെ ഏത് വരെ പോയാൽ മതി? എനിക്ക് 2 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സ് വരെ പോയാൽ മതി. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ 0 1 2 വരെ എനിക്ക് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ എനിക്ക് 4 എലമെന്റ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ what I have to do is I have to change the value of j from 0 to 2. ഓക്കെ, 0 മുതൽ 2 വരെയാണ് എൻ്റെ ജെയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഏതാണ്? 0യും 1ഉം തമ്മിൽ തന്നെയാണ്. അടുത്ത ശേഷം ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെയാണ്? 1ഉം 2ഉം തമ്മിലാണ്. ഓക്കെ, 1ഉം 2ഉം തമ്മിലാണ് ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ എനിക്ക് നമ്പർ ഏത് വരെ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി? 0 to 1 വരെ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ജെയുടെ വാല്യൂ 0 to 1 വരെ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒറ്റ എലമെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഫസ്റ്റ് എലമെന്റും സെക്കൻഡ് എലമെന്റും മാത്രമേ ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ എൻ്റെ ജെയുടെ വാല്യൂ എന്തായി മാറി? ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി 0, കാരണം j plus 1 നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് n എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പാസ് വേണം? യു നീഡ് ടു ഹാവ് n minus 1 പാസസ്. ഓക്കെ, ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ കൗണ്ട്. n എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ n minus 1 പാസസ് നമുക്ക് വേണം. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ n minus 1 ടൈംസ് ഈ പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ നമ്മൾ ജെയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ മുതലാണ്? 0 to 2 വരെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ 0 to 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉള്ളത്? n എലമെന്റ്സ് ഉള്ളത്. അതിനർത്ഥം ഇവിടെ ഞാൻ ഏത് വരെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം? ഐ നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ടു n minus 2 വരെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്തോ n minus 3 വരെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്തോ n minus 4 വരെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഈ n minus 1 n minus 2 n minus 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലായോ? കാരണം n ആണ് എൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 2 കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഐ നീഡ് ടു റൈറ്റ് 4 minus 2. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് 2. 4 minus 2 ചെയ്താൽ ഈ 2 കിട്ടും. ഇനി എനിക്ക് 1 കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? 4 minus 3 ഞാൻ ചെയ്യണം. സോ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് 1.
എനിക്ക് 0 കിട്ടണമെങ്കിലോ ഐ നീഡ് ടു റൈറ്റ് n-4 or 4-4. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൽഗോരിതം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൽഗോരിതം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ഹൗ ടു ഡു ദ സ്വാപ്പിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു എലമെന്റ്സ്. Imagine that I have two elements. This is something like a of j. Okay, this is a of j plus 1. Okay, a of j and a of j plus 1. Of j, a of j plus 1. Okay, a of j a of j plus 1 നിങ്ങൾക്ക് swap ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ യൂസ് അനദർ വേരിയബിൾ കോൾഡ് temp. ഓക്കെ, temp എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യും. Okay, so this is my variable temp. Okay, temp എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ. ഈ വേരിയബിളിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദിസ് a of I or a of j to this temp. ഓക്കെ, ഈ a of j എടുത്ത് ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കും, ടെമ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുവെക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ a of j plus 1ന്റെ വാല്യൂ എടുത്ത് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവെക്കും? a of j യിൽ കൊണ്ടുവെക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് വി ആർ ഡൂയിങ്. ടെമ്പിലോട്ട് എന്ത് കൊടുത്തു? a of j കൊടുത്തു. ഇനി a of j ലോട്ട് ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു? a of j plus 1 കൊടുത്തു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? ഈ a of j plus 1ലുള്ള വാല്യൂ, a of j യിലെ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും? ഈ ടെമ്പിലെ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും? a of j plus 1ലോട്ട് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി ആദ്യം, അതാണ് ആദ്യം സംഭവിച്ചത്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി, അതാണ് രണ്ടാമത് സംഭവിച്ചത്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി, അതാണ് മൂന്നാമത് സംഭവിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ഓക്കെ, ഇവിടെ എനിക്കൊരു എക്സും ഇവിടെ വൈ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? എക്സ് ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, എന്നിട്ട് y തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വന്നു, ഈ x എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. Okay, so that is how the swapping operation happens. Okay, so that is what is written over here. If you want to swap between array of j with array of j plus 1, then first you have to move the array of j to a temporary variable, then move the value of array of j plus 1 to array of j, because we have already stored the value of array of j to temp. Then you copy the value of temp to array of j plus 1. Okay, so that is the idea of swapping. Now let's look at how this is written in terms of an algorithm. Okay, algorithm discuss ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറിലോട്ട് തന്നെ പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് n എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പാസസ് വേണം? n-1 പാസസ് വേണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കുക, ഞാൻ ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ എടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു കൺട്രോൾ ദ പാസസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു കൺട്രോൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് പാസസ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതിൽ ഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 to n-2. 0 to n-2 എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും? ഞാൻ 1 തൊട്ട് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ടു വാട്ട്? n-1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? 1 to n-1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായി? n-1 പ്രാവശ്യമായി. ഓക്കെ, നേരെ മറിച്ച് ഇഫ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം 0, then if you are taking the numbers from 0, then n-2 would be the number of passes. Okay, എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് 4 elements ഉണ്ടെങ്കിൽ, then the last, if you are starting from 0, then you have to have the last number as n-2, which means 2. Okay, എന്ന് വെച്ചാൽ 4 elements ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് 3 പാസ് വേണം. എന്ന് വെച്ചാൽ 0, 1, 2. ഓക്കെ, ഐയുടെ വാല്യൂ 0, 1, 2 ഓരോന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തായി? 3 പാസസ് കിട്ടി. ഓക്കെ, so that is why I have written here for I is equal to 0 to n-1. Okay, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് യു ഷുഡ് ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു 0, ഓക്കെ, യു ക്യാൻ എയ്തർ റൈറ്റ്, പ്ലീസ് ലിസൺ ടു ദിസ്, യു ക്യാൻ എയ്തർ റൈറ്റ് I less than or equal to n-2, or you can write I less than
n minus 1. Less than or equal to നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ you have to write it as n minus 2, or if you are simply writing less than, then you can write it as n minus 1. ഓക്കെ, ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. നമുക്ക് ആ ലോജിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ആ നമ്പർ ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിരിക്കും. ഈക്വൽ ടു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ടേക്കൺ, സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി എക്സ്ക്ലൂസീവ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ഓരോ നമ്പർ ഓഫ് പാസസ് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക, ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജെ ഷുഡ് ബി ചേഞ്ച് ഫ്രം 0 to n minus 2 minus i. ഓക്കെ, n minus 2 minus i എന്തുകൊണ്ട് വന്നു? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ ഐയുടെ വാല്യൂ 0 എന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, ഐയുടെ വാല്യൂ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പാസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജെയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു? 2 ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾ നോക്കുക, n minus 2 minus i എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായി? n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരുന്നു? n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ ഒരു കേസിൽ n-ന്റെ വാല്യൂ 4 ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, n-ന്റെ വാല്യൂ 4, and what is 2? 2 as it is. Okay, so this is 2. Then the value I is what? I is actually 0, so this is 0. So what you will get? You will get 4 minus 2 equal to 2. Okay, ഇനി നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പാസിൽ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് പാസിൽ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഐയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. ഐയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. ഓക്കെ, സോ if you write 4 minus 2 minus 4 minus 2 minus ഐയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 1. സോ ദാറ്റ് വുഡ് ബി 4 minus 3, ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജെയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്ത് 0 to 1 വരെ പോയത്. ഓക്കെ, നൗ വെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ ബിക്കംസ് 2, when the value of i becomes 2, n minus 2 minus I, which means n minus 2 minus 2, which is 4 minus 2 minus 4 minus 2 minus 2 would be equal to 0. Okay, 4 minus 2 minus 2 would be equal to 0. So that is why I need to have j from 0 to 0. Because j ക്ക് ഒറ്റ വാല്യൂ പറ്റുള്ളൂ. Okay, so that is why I have written something like this, j യുടെ വാല്യൂ. Okay, ഇനി ഞാൻ എഴുതുന്നു for j greater than array of j plus 1. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴുള്ള എലമെന്റും അതിന് തൊട്ട് ശേഷമുള്ള എലമെന്റും ഓർഡറിലല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് സെക്കൻഡ് എലമെന്റിനേക്കാളും വലുതാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഐ നീഡ് ടു സ്വാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ ഞാൻ പറഞ്ഞു. സോ ദിസ് ഇസ് ദ segment that we need to write for swapping, and this is just the algorithm. So I need to close the if loop here, and I need to close the for loop here. I need to close the first for loop here. Okay, so നമ്മൾ step by step എഴുതുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും that will be also fine, and this is also a valid algorithm. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ algorithm നിങ്ങൾ must ആയിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം, because that is explicitly stating in the syllabus to study the algorithm for the for the bubble sort. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി ആർ മേക്കിംഗ് ദ സ്വാപ്പിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് I just want to let you know at this point itself, I'll be writing like 4 I equal to 0. Okay, I less than n minus 1. ഇവിടെ ഞാൻ n minus 2 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കാരണം ലെസ് ദാൻ or equal to ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് n minus 2 എന്ന് എഴുതായിരുന്നു. If I'm writing less than, I can just write n minus 1. Okay, so I'll be writing I plus plus. That for loop is done, and inside this for loop I will be writing for j equal to 0, j less than എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതാം n minus 1 minus I. Okay, n minus 1 minus I equal to എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എഴുതണം n minus 2 minus I. Okay, then here I will be writing j plus plus. Then I can write if array of j greater than array of j plus 1, then you have to do the swapping operation. Okay, let me just show you the program. Let me just show you the program. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക,
ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു 90% അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 75% നിങ്ങൾ എക്സാമിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ യു ഷുഡ് നോട്ട് ഇഗ്നോർ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ടു ബി ഓണസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റ് അറേ ഓഫ് 100. ഞാൻ 100 എലമെന്റ്സിൽ ഒരു അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. പിന്നെ നമുക്കറിയാം IJN നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വേരിയബിൾസ് ആണ്. പിന്നെ n എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ വേണം നമുക്ക് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, then I'm asking the user to enter the number of elements, so the user will enter the number of elements. Then I am asking to enter the elements, actual elements, so the user will enter the actual elements. Okay, then this is how I am writing the swapping procedure. Okay, ഈ രണ്ട് ഫോർ ലൂപ്പും ഒരു ഇഫും നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ then it is just a matter of writing it, then you will get the sorted values. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതുന്നത് എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് ഫോർ ലൂപ്പ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഫോർ I equal to 0, I less than n, I plus plus. അടുത്ത ഫോർ ലൂപ്പ് എന്താണ്, ഫോർ j equal to 0, j less than n minus I minus 1 or n minus 1 minus I, j plus plus. Okay, നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് n minus 2 എന്ന് എഴുതാൻ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ what you write, you just write an equal to here, less than or equal to. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് n minus 2 minus I എന്ന് എഴുതാൻ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ you just put an equal to over here. Okay, j plus plus. Then if array of j greater than array of j plus 1 ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, you just do the swapping operation. Okay, swap സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ, ആദ്യം ടെമ്പറിലോട്ട് array of j കൊടുക്കുക, പിന്നെ j plus 1 ഉള്ളത് എടുത്തിട്ട് jയിലോട്ട് ഇടുക, പിന്നെ ടെമ്പർ ഉള്ളത് എടുത്തിട്ട് j plus 1 ഇടുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ array എന്തായിട്ടായിരിക്കും, ഇറ്റ് വുഡ് ബി സോർട്ടഡ് ആസ് പെർ ദ ബബിൾ സോർട്ട് ആൽഗരിതം. ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അറേയുടെ വാല്യൂ അങ്ങ് പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ദ സോർട്ടഡ് ഓർഡർ ഈസ്, ദ അറേ ഇൻ സോർട്ടഡ് ഓർഡർ ഈസ് എന്ത് ചെയ്യുക, for I equal to 0, I less than n, I plus plus, you just print all the values of the array. നമ്മൾ സാധാരണ അറേ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ. ഓക്കെ, so let's run it. Okay, so it is asking me to enter the number of elements. Suppose that I'm entering 6 elements. Okay, so suppose the numbers are like 85, 45, 62, 18, 79 and one more element 25. Okay, when an r elements and enter idu, then you can see that the array in the sorted order is what, first 18, 25, 45, 62, 79 and 85. Okay, so this is how you can find the array in the sorted order. Okay, ini suppose that നിങ്ങൾക്ക് അറേയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് വന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും? ഈ അറേയെ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാട്ട് ചേഞ്ച് ഐ ഷുഡ് മേക്ക്? എനിവൺ? എന്ത് ചേഞ്ച് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വരുത്തേണ്ടി വരും? ഒറ്റ ക്യാരക്ടർ മാറ്റിയാൽ മതി ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ. ഒരേ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ഇൻ ദ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ. യെസ് ജെറി പറഞ്ഞു. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ. യെസ്, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്, നമ്മളിപ്പോൾ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റിനേക്കാളും വലുതായിട്ട് കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഏറ്റവും വലിയ എലമെന്റ് എവിടെ വരും, അവസാനം വരും. ഇനി നമ്മൾ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റിനേക്കാളും ചെറുതാണെന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ എലമെന്റ് എവിടെ വരും, അവസാനം വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കമ്പാരിസൺ വരുന്നത് എവിടെയാണ്, ദിസ് ഇസ് ദ ഓൺലി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വേർ വി ഡു ദ കമ്പാരിസൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ array of j greater than array of j plus 1 നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ you just change this character to less than. Okay, this is the only thing that is required. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക, അസെൻഡിങ് ഡിസെൻഡിങ് എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ മാറ്റർ ഓഫ് എ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ഓർ എ സിംഗിൾ ഓപ്പറേറ്റർ. ഓക്കെ, ഇത് ലെസ് ദാൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, you will get the entire array sorted in the descending order. Okay, so let me just run it. So if I run it, like enter the number of elements, I'm entering 10 values. Okay, so enter the elements. So I'm entering 85, 65, 45, 78, 98, 23, 15, 40, 56, then 11. You can see that the array in the sorted order. Sorted order എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ. ഏറ്റവും ആദ്യം ഏത് വന്നു, 98 വന്നു, പിന്നെ 85, പിന്നെ 78, 65, all the way up to 11. Okay, so this is how you can use this algorithm to sort the element in the descending order. Okay, ഒറ്റ കാര്യമുള്ള എന്ത്, ഈ ലെസ് ദാനും ഗ്രേറ്റർ ദാനും മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. Okay, so that is the only thing required to get the program
done for the what descending order. Okay. Let me quickly take the screenshot of this and let me put it in the presentation. One second. Okay. Stop. Window. CP share. Okay. Okay. So this is the program that we just wrote. Okay. So by that, I'm ending the discussion on the one-dimensional arrays. Okay. So for the main programs and that is an array, writing an array, finding the sum and average, and what is it? Searching, sorting, and finding the largest and smallest. Okay. And just to okay. Suppose that you are asked to find the sum of three largest element in an array. Okay. ഒരു അറേയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ? ഒരു അറേ തന്നു, അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മ് കാണാൻ പറഞ്ഞു വിചാരിക്കും, എന്ത് ചെയ്യും? ഇനി ഐഡിയ? ഒരു അറേ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മ് കാണാൻ പറയും. ഇപ്പൊ അറേ ഓർഡറിലൊന്നും അല്ല, പല കോലത്തിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടാവുന്നത്. ബട്ട് യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ്. എന്ത് ചെയ്യും? First descending order first three numbers. Yes, exactly. Perfect. ഫസ്റ്റ് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അങ്ങ് സോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്ത ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ എവിടെ ഉണ്ടാവും? അറേ ഓഫ് 0 ഉണ്ടാവും. പിന്നത്തെ ലാർജസ്റ്റ് എവിടെ ഉണ്ടാവും? അറേ ഓഫ് 1 ഉണ്ടാവും. പിന്നത്തെ ലാർജസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഉണ്ടാവും അറേ ഓഫ് 2 ഉണ്ടാവും. ആ അറേ ഓഫ് 1 പ്ലസ് അറേ ഓഫ് 2 പ്ലസ് അറേ ഓഫ് 3 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ. അല്ലെങ്കിൽ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഏതായിരിക്കും? അറേ ഓഫ് n-1. സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഏതായിരിക്കും? അറേ ഓഫ് n-2. തേർഡ് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറേ ഓഫ് n-3. അത് മൂന്നും അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യും. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സം ഓഫ് ത്രീ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ്. ഇതുപോലെ തന്നെ സം ഓഫ് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം, ബട്ട് യു ഷുഡ് ഹാവ് ദ ലോജിക്, then it would be good to go. All right. Okay, fine. Okay. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടു ഡയമെൻഷണൽ അറേസ് ആണ്. ഓക്കെ, 2D അറേസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഓക്കെ, ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദ ഡിസ്കഷൻ വാസ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ സംതിങ് ലൈക്ക് എ ലിസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീനിയർ സീക്വൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? ലീനിയർ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് യു ഹാവ് something like this. You have something like this. Array elements ഇങ്ങനെ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ വെൻ യു ഹാവ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ്. ഓക്കെ, ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ബെറ്റർ ടു യൂസ് ആൻ അറേ. ഓക്കെ, പക്ഷേ പല സിറ്റുവേഷനിലും യു ഷുഡ് ഹാവ് എ സിറ്റുവേഷൻ ടു യൂസ് സംതിങ് ലൈക്ക് എ ടേബിൾ. ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെട്രിക്സ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരും. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സിംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി വെരി ഈസി ടു മാനേജ്. ഓക്കെ, so what we have in C is we have the idea of two-dimensional arrays. So in two-dimensional array, what we do is, or the reason for using two-dimensional arrays, there would be situations where a table of values or metrics have to be stored in the computer, and we have to do processing on that table or metrics. Okay, രണ്ട് കോളം തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റോ തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് എല്ലാം വരും. ഓക്കെ, in such situation it will be convenient to use a two-dimensional array or a 2D array. ഇപ്പോൾ സിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലും 2D array എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, so how we can use the 2D array, or how we can do certain programs on 2D array, that is what we are going to look at right now. Okay,
അപ്പോൾ 2D array ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത്, ഒരു സിംഗിൾ ഇൻറ്റിജർ വേരിയബിൾ എക്സ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് എൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ മാത്രം അലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു സിംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേ ആണ് നമ്മൾ എന്ത്, സപ്പോസ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് എക്സ് ഓഫ് 5. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇസ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ കിട്ടും വിച്ച് വിൽ ഹാവ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു സ്റ്റോർ 5 ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ്. ഓക്കെ, that was the case of one dimensional array. We had already completed the discussion on that. Okay, ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെട്രിക്സ് പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇൻഡെക്സ്. ഓക്കെ, then you just write how many number of columns that you need and how many number of rows that you need. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, you will have a memory something in the form of a table അല്ല ആക്ച്വലി മെമ്മറിയിൽ കൺസെപ്റ്റിൽ, but we can assume it just like a table that will be enough for our discussions. Okay, നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2 റോയും 3 കോളവും ഉള്ള ഒരു ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെട്രിക്സ് പോലെയുള്ള സ്പേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ 6 എലമെന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഓക്കെ, സോ ഐ ക്യാൻ സ്റ്റോർ ആൻ ഇൻറ്റിജർ ഹിയർ, I can store another integer here, another integer here, another integer here, another integer here. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ എനിക്ക് ഒറ്റ ഇൻറ്റിജർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ, ഇവിടെ എനിക്ക് 5 ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻറ്റിജർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ, ഇതാണ് എൻ്റെ 1D array, ദിസ് ഇസ് മൈ 2D array. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു 2D array ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു 2D array ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, okay, so this is the thing that you need to write. Okay, first you have to write the data type. Okay, what is the type of data that we need to store in that table or a matrix? ഒരുപക്ഷെ അത് ഇൻറ്റിജർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ ആവാം, എന്തോ ആവാം. ഓക്കെ, സോ ഐ എം അസ്യൂമിങ് ദ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഹാസ് ടു ബി റിട്ടൺ ഓവർ ഹിയർ. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം എഴുതാം. So then you have to specify how many number of rows should be there for the table or the matrix and how many number of columns should be there for the matrix or the table. Okay, ഇത്രയും 4 കാര്യങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you can declare or you can allocate space to store an array. Okay, so suppose that I am writing int x34. Okay, int x34 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും what is the data type. Data type എന്താണ്, ഇൻറ്റിജർ ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ വേരിയബിൾ നെയിം, വേരിയബിൾ നെയിം എന്താണ്, എക്സ് ആണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റോസ്, നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എന്താണ്, 3 ആണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ്, ഇറ്റ് ഈസ് 4. ഇങ്ങനെ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്താൽ വി ക്യാൻ ഡിക്ലെയർ എ 2 dimensional array. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 dimensional array നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു allocate a space in the computer memory, which we can imagine something like this, which will have 3 rows. Okay, this is row number 1, this is row number 2, and this is row number 3, and 4 columns, column 1, column 2, column 3, column 4. Okay, ഇനി നമ്മൾ ഒരു array നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് you might be remembering that suppose that this is an array. Okay, how many elements are there? We have 5 different positions, അല്ലെങ്കിൽ 5 ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആദ്യത്തെ പൊസിഷൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് എത്ര ആയിരുന്നു, 0. രണ്ടാമത്തെ എത്ര ആയിരുന്നു, 1. then we have 2, then we have 3, then we have 4. 0 തൊട്ടായിരുന്നു തുടങ്ങിയിരുന്ന എൻ്റെ ഇൻഡെക്സ്, അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആയിരുന്നു എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ്. വി ഹാവ് 5 ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെന്റ്സ്. അതുപോലെ മെട്രിക്സിൻ്റെ കേസിൽ ആദ്യത്തെ റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് എന്തായിരിക്കും, 0 ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡ് റോയുടെ ഇൻഡെക്സ് എന്തായിരിക്കും, 1 ആയിരിക്കും. തേർഡ് റോയുടെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതുപോലെ കോളത്തിനും ഫസ്റ്റ് കോളം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അതിന് ഇൻഡെക്സ് എത്ര പറയും, 0th കോളം. ഈ കോളം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1, ഇതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 2, ഇതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 3. അപ്പോൾ ഈവൻ വി ഹാവ് 3 ഡിഫറെൻറ്റ് റോസ് ആൻഡ് ഈവൻ ഇഫ് യു ഹാവ് 4 ഡിഫറെൻറ്റ് കോളംസ്, ദ ഇൻഡിസസ് വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം 0 to n-1 and the column will be also starting from 0 to n-1, okay, or m-1, whatever it is. Okay, so this is how the indexing of 2-dimensional array is specified. Okay, now suppose that you need to access certain location. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ int x3, 4 എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ 3 റോസും 4 കോളംസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ദ സ്പേസ് ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് 3 റോസും 4 കോളംസും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ എലമെന്റിലോട്ട് ഒരു വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ദിസ് ഇസ് മൈ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ. ഇങ്ങോട്ട് ഒരു വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കും.
So what you have to do is you have to refer that location by using x of 0 0. X എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്, ഇതിന്റെ വേരിയബിൾ നെയിം x ആയതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, x of 0 0, ഓക്കെ, x of 0 0 ഈക്വൽ ടു 5 എന്ന് ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇവിടെ പോയിട്ട് ഒരു 5 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സ്റ്റോർ ആവും. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ എഴുതാണ് x of 1 2 ഈക്വൽ ടു 9. x of 1 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഇറ്റ് വുഡ് ബി ദ ഫസ്റ്റ് ഒരു റോ വിത്ത് ഇൻഡെക്സ് 1 എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ റോ, കോളം വിത്ത് ആൻ ഇൻഡെക്സ് 2 എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നാമത്തെ കോളം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കോളം മൂന്നാമത്തെ റോ ഈ പൊസിഷനിൽ എന്ത് പോയിട്ട് വരും, 9 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വരും. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ദാറ്റ് I'm writing x of 2 1 equal to 17. എന്ത് സംഭവിക്കും, മൂന്നാമത്തെ കോമയല്ല, ഐ എം റിയലി സോറി, കോമയല്ല, സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്സ്. ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് റോയും അടുത്ത സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കോളം എഴുതും. ഓക്കെ, സോ x of 2 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ റോ അല്ലെങ്കിൽ റോ വിത്ത് ഇൻഡെക്സ് 2. ഓക്കെ, ദെൻ കോളം വിത്ത് ഇൻഡെക്സ് 1. ഈ പൊസിഷനാണ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എന്ത് വരും, 17 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വരും. ഓക്കെ, so this is how we can access the element of an array, or we can accessing means printing or writing. Suppose that I have stored some elements like 5 9 17 22 31 25 16 11 29 34 ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, and if I write printf percentage d comma x of 2 2 ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതി വിചാരിക്കും, printf percentage d x of 2 2. എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും, x of 2 2 വാല്യൂ എത്രയാണ്, 29. ഇത് എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും, 29 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് scanf percentage d comma ampersand x of let's say 1 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ scanf എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി റീഡിങ് ദ വാല്യൂ ഫ്രം ദ യൂസർ. അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തു, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എം എൻറ്ററിങ് ദ നമ്പർ 57 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്തു. ആ 57 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക, ഈ x of 1 1 എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോകും. സോ ഇഫ് യു ഹാഡ് എ നമ്പർ 25 there, that would be replaced with the number 57. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 2 ഡയമെൻഷണൽ അറേയിലെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുക. ഒറ്റ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ, എന്താണ്, നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് റോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് കോളം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ we write or read elements to a 2 dimensional array. Okay, നമ്മൾ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ കാണുന്നതായിരിക്കും using programs. Okay, so I hope this idea is clear for you, the idea of 2 dimensional array, how to declare it and how to access the element of the 2 dimensional array, how we are actually numbering the number of rows and number of columns, or in particularly how we are indexing the elements. Okay, so that is the basic idea behind the 2 dimensional array. Okay, next we have to look at how we can initialize a 2 dimensional array. Okay, so we will see that in the next hour. So we have CP class at 1 o'clock today. Okay, ഇന്നത്തെ നാലാമത്തെ അവറിൽ CP ആയിരിക്കും instead of electronics or electrical, whatever it is. Okay, അപ്പോൾ നാലാമത്തെ അവർ CP ആയിരിക്കും at 1 o'clock. അപ്പോൾ just join for the class at the right time. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാബ് അസൈൻമെന്റിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. I have given the deadline, I think, at the 12th of September. 12th of September is Sunday. Okay, for Sunday submit ചെയ്യുക. Don't make the submission to Monday. Okay, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ലാബിന് വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് നമ്മളുടെ ഈ കോഴ്സ്. We don't have any other option to conduct the lab in a usual manner, so that is why I am giving you assignment. You can write the program, or you should write the program in online GDB and share it and submit it across. Okay, ഒരിക്കലും ഒരാളെടുത്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് മറ്റൊരാളെടുത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. If I find it, I will penalize heavily and മാർക്ക് കുറക്കും, because that is not the right way to do it. Even if you are struggling, നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു, so the only way to do programming is by writing program.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. ഐ ഹാവ് ഗിവൻ യു ഇനഫ് ടൈം. ഓക്കെ, so that's all for today. Let me just check the name list. 2 പേര് ആബ്സെന്റ് ഉണ്ട്. ആരൊക്കെയാ? 2 പേര്. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Atul is absent. Govardhan is absent. Okay. All right. That's all for today. Not today, for the session. We will meet at 1 o'clock. Okay. You can leave. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks.